Դեռ 2024 թվականի դրությամբ առիթ ունեցա հանդիպելու UCLA-ի Նարեկացու անվան ամբիոնի վարիչ Փիթեր Քաուի հետ, որի հետ քննարկեցինք Գյուրջիևին նվիրված կոնֆերանս անցկացնելու գաղափարը։ Գաղափարն ի սկզբանե իսկ քննարկման ենթակա չէր, քանզի մի անձ, որը կարելի ասել գուցե կոշտ համեմատություն լինի փարաջանովյան մակարդակի հայորդիներից է, որին պետք է ներկայացնել, որի կրողը չենք այդքան այս պահի դրությամբ, բայց որի կրողը պետք է դառնանք, քանզի այս այն բացառիկ դեպքն է, որ անձը ավելի ճանաչված, ավելի ուսումնասիրված է երկրից դուրս, քան երկրի ներսում, եւ ինքնին այս գաղափարը ուներ որոշակի ձգողականություն։ Միանշանակ կարևորելով արդեն իսկ 2025 թվականին հաջողվեց անցկացնել իրոք այդ անձին արժանի կոնֆերանս, միջազգային կոնֆերանս, շատ կարևորում ենք, որ այդ կոնֆերանսը տեղի ունենա Երևանի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի հետ համատեղ։ Ինքնին գտնվեց նաև երրորդ գործընկեր, ըստ էության 3 գործընկերներով UCLA-ի կոնկրետ Նարեկացու ամբիոնը, հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը Երևանի պետական համալսարանի եւ Հարավային Կալիֆոռնիայի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը։ Այս եռյակի արդյունքը որոշակիորեն արդեն իսկ դրսևորվեց հաջողությունը թերևս այս կոնֆերանսի պարագայում, երբ 40 երկրներից գալիս են ավելի քան 60 անձ, ընդ որում ասեմ ձեզ, որ Zoom կապի միջոցով շատերն են միացել եւ նախնական մեր հայտերի մեջ ավելի քան 2000 ցանկություն կար։ Դուք պատկերացնում եք, քանզի Գյուրջիևին նվիրված կենտրոններ, ինստիտուտներ եւ այլ հաստատություններ կան աշխարհով մեկ սփռված։ Դա ոչ միայն մեր հարևանների դեպքում է, որ Թբիլիսիում կա, այլև ոչ միայն Սիդնեյ, Նյու Յորք, կոնկրետ երկրների ներկայացուցչականությունը ինքնին ցույց է տալիս, բայց ոչ միայն մենք կենտրոնացանք ոչ այնքան աշխարհագրության վրա, որքան իրոք այդ գաղափարների կրողների, եւ ուրախ ենք, որ Հայաստանում են խոշորագույն մասնագետները։ Իրոք այս ոլորտի, եթե կարելի ասել գյուրջևագիտության, խոշորագույն մասնագետները։ Այս պարագայում նաև կարևորել ենք, որ հետագա նաև այդ նետվորքի, յուրահատուկ նետվորքի ստեղծումը, նաև այդ հայտնի գիտնականներ իրենց հետ բերել են իրենց մեկնությունը Գյուրջիևի, բազմաթիվ գրքեր են բերել, որը մենք հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը կնեվիրաբերի, իհարկե Երևանի պետական համալսարանի գրադարանին։ Այն է մեծ համար կարևորում էր, որ փիլիսոփան, միստիկը, երաժշտության մասնագետը, բոլոր այս շարքի գիտակը ներկայացված լինի նաև հայաստանյան իրողության կոնտեքստում եւ կարծում ենք մեր հետագա համագործակցությունը նկատի ունեմ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի հետագա համագործակցությունը այդ կենտրոնների հետ անչափ կարևորվում է եւ բազմաթիվ այլ իրողություններ կան, որի մասին խոսեց նաև ռեկտորը իր բացման խոսքում 4-րդ ուղու որոշակի օրենքների մասին, որ մշակվել են Գյուրջիևի կողմից եւ այս ամենը իրոք արդեն իսկ հետագայում մեր օրակարգում կլինի։ Այս վերջին ասենք երկու դասնամյակների ընթացքում տեսնում ենք աննախադեպ աճ գյուրջևագիտության մեջ մենდեսակ նոր գրքեր, հոդվածներ, թարգմանություններ, դոկտորական թեզեր եւ այլն գրվում են, արտադրվում են եւ այդ հոսանքը շարունակվում է։ Դա ուրեմն շատ կարեւոր է հայ իրականությունը պետք է ծանոթանա այդ ամեն ինչի հետ։ Արդեն ուրեմն Գյուրջիևը հայկական ծնունդ է, Հայաստանի ծնունդ եւ մի քիչ իրոնիկ է, չէ՞, որ արդեն ուրեմն ինչպես մի քանի անգամ հնչվել է մեր գիտաժողովի ժամանակ, որ թեև ուրեմն ծնունդ է արել Հայաստանում, բայց շատ ավելի ծանոթ է արտերգրում, քան թե հայրենիքում։ Ուրեմն դա պետք է փոխենք եւ առաջին գերերից մեկը դա էր դրսից բերել այս նոր գյուրջևական միտքը եւ ծանոթացնի հայկական իրականության մեջ։ Երկրորդը բնականաբար այդպես չէ, որ այստեղ գյուրջևագիտություն բացարձակապես չկա։ Իհարկե կա, բայց դա հիմնականում մինչև հիմա իր պետք եղած իր արժանի տեղը
չի գտել համընդհանուր այդ գյուրջեֆի մեջ, դրա համար հիմա որ այդ դրսի գիտնականները եկել են Հայաստան, հիմա արդեն ուրեմն այդ կենտրոնի շփումը դեղի է լինում, դեղի է ունենում, եւ արդեն ուրեմն տեսնում եմ այդ դրսի գիտնականների գաղափարների մեջ, ասենք այդ նախքին գարծրատիպերի գոդրումը դա ուրեմն մեծ նորություն է եւ շատ ցանկալի է գյուրջեֆի զարգացման համար։ Ուրեմն հայկական ձայնը, վրացականը, ռուսականը, դրանք բոլորը շատ կարևոր են, մեծ ասելիք ունեն, շատ կարևոր է որ այդ դրսեցի գիտնականները ծանոթ լինեն նաեւ դրան։ Ուրեմն դա նույնպես մեծ նշանակություն ունի։ Եվ բնականաբար շատ կարևոր է որ ծանոթանան նաև Գյումրիի հետ եւ ինձ թվում է որ նպատակներից մեկը հենց դա է նաև բացել ավելի մանրամասնորեն Գյուրջեֆի ծննդավայրի կարևորությունը իր ձևավորման մեջ եւ շատ ուրախ եմ որ դա նույնպես տարբեր ձևերով արդեն դրսևորվել է այս երկու օրերի մեջ համքարությունները եւ այլն էթնիկ բովանդակությունը աշուղական երկեցողության եւ նաեւ ասենք այդ հեքիաթ պատմելու, հիկայե պատմելու այդ կարևոր ձևը գրական, որի ասենք դրսևորումը կարելի է գտնել նաև Գյուրջեֆի գրածների մեջ, չէ՞, Բեելզեբուբի զրույցները արդեն ուրեմն կարելի է ասել, որ դրա կարևոր աղբյուրներից մեկը եղել է հենց այդ աշուղական բադումի ձևը։ Եվ նույնպես ուրիշ դրսևորումներ, օրինակ համար հումորի այդ հատուկ զգացումը, որ ուրեմն կապված է Գյումրիի հետ, դա ուրեմն արտացոլվում է նրա ուրեմն աշակերտների գրածների մեջ, որտեղ ուրեմն տեսնում ենք ոչ միայն այն ձևը, որով ինքը ուզում էր հանդիսանալ ընթերցողի առաջ, եւ այդ մյուս ձևը, որով ներկայացնում է իրեն ամեն օրվա, ասենք, շփման մեջ Փարիզում հատկապես, որտեղ անցկացրել է մոտ 20 տարի իր ընդհանուր կյանքից։ Ուրեմն դա նույնպես շատ կարևոր է։ Ըստ նրան հիմնականում մարդկությունը քնած է կամ գիսակուն վիճակում։ Ինձ թվում է դա միանգամայն ընկալելի է, մենք բոլորս վստահ կարող ենք հասկանալ, թե դա ինչի է վերաբերում եւ ըստերվույթին բազմիցս զգացել ենք մեր իսկական անհատական կյանքում։ Եթե դա ընդունենք որպես նախադրյալ, դրանից հետո ինչպես կարելի է այդ վիճակից դուրս գալ։ Եվ հարցերից մեկը նաեւ դա է, որ մենք որպես օրգանիզմ անհամերաշխ վիճակում ենք։ Եթե վերցնենք ըստ նրան երեք բաղդատիչ մասերը, միտքը, զգացումները եւ ֆիզիկական ապարատը, դրանք ուրեմն առանցին են։ Շատ հետաքրքիր պատկեր ունի, ինձ թվում է դա արդեն շատ բան ասում է իր մեջ։ Հիմա պատկերացնենք գարկ, ինչպես օրինակի համար ով գիտի, գուցե ուրեմն բացառված չէ, որ ինքը իմիջի ունեցել է Ալեքսանդրոպոլի ֆայթոնները, չէ, ուրեմն ֆայթոն, կա ուրեմն գարկը, կա ուրեմն կարաբանը, կա ուրեմն ձիերը եւ բնականաբար վերջո ուղևորը։ Եվ այդ ամբողջը ինչպես պետք է կառավարվի։ Ով ինչ պետք է անի, որպեսզի այդ կարգը կանոնավոր ձևով առաջ գնա եւ հասնի իր վերջակետը եւ ուղևորը հանգիստ ուրեմն դուրս գա։ Ուրեմն բնականաբար այստեղ տեսնում ենք կարգը ուրեմն ֆիզիկական ապարատը, ձիերը զգացումները, կարաբանը միտքը եւ ուղևորը հոգին։
Եվ բնականաբար ուրեմն բոլորը իրենց սեփական գործունեությամբ պետք է սպառվեն համերաշխապար, որպեսզի դա կանոնավոր ձևով առաջ գնա։ Եվ հիմա ուրեմն ինչպես անենք դա, եւ ինք ուրեմն դարբեր ձևերով փորձում է ուրեմն իմի բերել այդ երեք դարբեր ասենք մասերը։ Բնականաբար ինք ուրեմն իր հեղինակած գրքերով առաջին հերթին շոշափում է մտքին։ Արդեն ուրեմն բավական խոսք եղավ այսօր նրա եւ Թոմաս Հարթմանի ստեղծագործած երաժշտության մասին։ Երաժշտությունը անմիջապես ուրեմն խոսում է զգացումներին եւ բացի դրանից ինքը նաեւ հորինել է մի շարք բար շարժումներ, որոնցով կարգի է բերվում նաեւ ֆիզիկական ապարատը։ Եթե ուրեմն հետևենք այդ ասենք այդ ձևին, այդ ուրեմն ղեկավարման եղանակին, անպայման մենք ուրեմն կարձանագրենք որոշ հառաջադիմություն։ My name is Dr. Stephen Sutcliffe, and I'm a visiting fellow at the University of Sydney just now, working with Professor Carol Cusack, who is also at this conference. So I'm interested in placing Gurdjieff in the context of a wider guru field, a field of multiple teachers who are coming into existence in the middle 20s and 30s of the 20th century. But the interesting thing about Gurdjieff is he comes from Armenia and he comes into the European capitals, particularly Paris, and introduces a new set of teachings and practices, I think, to a wider field of activity. So he's very much coming from an Armenian, Middle East, West Asian context. And I think some of that is to do with the fact that scholars of Gurdjieff haven't paid enough attention to the cultural context from which he has come and the particular Armenian and Southern Caucasus background as well. A lot of scholarship has been in English and has neglected to take into account the local important perspectives of Armenia and closely related countries. I am not a member of a Gurdjieff group, so I do not follow Gurdjieff and I do not therefore have a spiritual or religious relationship with him. But I have been aware of Gurdjieff for about 45 years, and I have studied him in detail as an academic for around 15 years. So I find him very interesting, yes, and I think there's a lot of wonderful material there to study. I look for topics that are about how Gurdjieff influences culture in the world, for example. So I write a lot about culture, so dance, music, literary works, film, other sorts of artistic works. So my paper for this conference was about regarding Gurdjieff's book, Beelzebub's Tales to His Grandson, as a science fiction novel, and talking about how he was plugged into literary currents about science fiction writing, because he was born probably in 1877, and science fiction is a kind of writing that only gets invented in the 19th century when the Industrial Revolution is happening. I think studying literature in the 20th century is still a relevant and exciting area. There's so much, for example. Suddenly, books can be made really cheaply and quickly, and many, many, many more people write books and start spreading ideas. I mean, that's one of the reasons why we know a lot about Gurdjieff. If he had lived, say, 200 years earlier, we wouldn't know these things about him, because he wouldn't have been able to publish these books, to make film of his movements, to record music with Thomas de Hartmann, because all of that technology wouldn't be there. So I think looking at modernity, the culture that we live in,
is tremendously interesting. It may not be politically or economically valuable, but I still think it's a worthwhile thing to study. It's been an incredible privilege to be able to visit Armenia, and it's a place that I know that I will come back to probably quite regularly. And I just want to say that being hosted by the university and experiencing local scholars from Armenia and also related and nearby countries like Georgia and Russia has been tremendously interesting as well. These are opportunities that I could not have back home in Australia, or even at the conference that we had last year, which was at Harvard, where there were scholars from Europe and America and Australia represented, but nobody from this region, the region that Gurdjieff himself actually came from. I'm a Maronite priest and I live in Australia. I was for a long time a lawyer, and then I retired from the law, becoming a priest, and for many years now I've been studying the system of G.I. Gurdjieff, a mystic who was raised in the land of Armenia and brought a system which has a lot of continuity with traditional religion, but expresses it in a very modern and contemporary way. And the principles of what he brought are still available to us, so that for many people, traditional religion is something difficult to come to grips with. However, the way Gurdjieff talks about it and the exercises he brings, his different methods, enable people who aren't very traditional to nonetheless approach, we could say, God. And we do this through different experience of ourselves, different experience of our state of being. And so I'm a priest, so obviously I believe in God. And Gurdjieff helped me become a better person. In fact, I probably wouldn't even be a priest except for Gurdjieff, because Gurdjieff showed me how to actually live the religion, to find the meaning in it, and to start to change in my life. Too much of a problem with religion is that a person can claim to be religious, but they don't actually live the religion. Gurdjieff said that a Christian is a person who can follow the commands of Christ. Well, I'm not perfect by any means, but I'm certainly a lot better than I was. And Gurdjieff explains how to change and become better. Now, I'm here today because I was very kindly invited by Professor Cowrie and the other people from Yerevan State University to deliver a paper. And that paper was an examination of the Armenian Sur Badarag and interpreting it according to Gurdjieff's teaching. And what I show is that Gurdjieff's teaching and the aim of the Armenian Sur Badarag are really coming down to the same thing. And that a lot of the ideas, for example, some of the prayers of St. Gregory of Narek are very close to what Gurdjieff is teaching, only in a different way. And the truth is basically the same, that we don't have to remain simply as the slave of external forces. We can find something within which really belongs to ourselves and live in accordance with that, having an aim to become a perfected being, what in the Orthodox tradition is called theosis. Now, we might not attain it completely, but we do change, we do start to improve, and we have a certain hope, so that in the Gurdjieff tradition, we try to not only better understand myself, look after myself, but also in relation to other people. How is my life with other people? What sort of person am I? And then after death, what's going to happen? Gurdjieff speaks about immortality.
he speaks about these things, and he brings it in a way which is still relevant to everyone. Many of his methods, such as, for example, the movements, have no words. At the moment in the conference, we're discussing Gurdjieff's music. He brought these artistic sides so that his teaching would not be limited by a particular vocabulary or a particular culture. In some ways, although Gurdjieff grew up in Armenia, he was also a man of the world, a cosmopolitan. And it's interesting that he's less popular in Armenia than he is in many other places. And I think that's partly because Armenia is a more traditional society. Where the traditions are strong, people don't feel a need for something to put them in contact with something spiritual because they've already got it. They have it in their faith already. But in countries like where I grew up in Australia, there are all sorts of problems with the faith. It's been discredited in very many ways by the actions of priests and other people within it. And we're taught philosophically. We find it very difficult to come to grips with the question of God. And Gurdjieff's teaching put me back in contact with my religion. The religion of my youth I didn't really understand until I'd come in contact with Gurdjieff. And I was able to see the philosophical approach to God is very limited. The philosophical approach to religion and spirituality is extremely limited. Gurdjieff really opens up a very large spiritual world for us. So that's why we'll get many people in our groups who are either Christians, Jews, Muslims, Hindus, or atheists, or agnostics. But we can all be united by this spiritual search. And if you were touched by a faith in your childhood, everything that was good, you can retain and take forward with you. And we see what is good, what's not so good, we choose and we go ahead. So that's what brought me to Gurdjieff and brought me here to Armenia.